Hi friends, welcome to Tech Tutorials in Telugu by Teja. In this channel, we are going to learn about Linux, Windows, VMware, and cloud computing platforms. Please do support by subscribing. Now, let's get into today's topic. Hi friends, in this video let us see how to protect Active Directory objects from accidental deletion. See, in AD, in Active Directory, everything is an object. Like users, computers, like printers, everything we call it as an object in AD, right? See how these are protected. Let us see firstly. See, I am just trying to create a OU firstly. This is our domain controller. I just open dsac.exe users and computers. In this, I'm just going to create a new OU organization unit. Okay, let us name it as marketing. Okay, see whenever you try to create an organization unit, right? See, మీకు ఇక్కడ protect container from accidental deletion అనే ఆప్షన్ by default చెక్కే ఉంటుంది. You can see this. Okay, if you want you can uncheck this, but by default అయితే ఇది ఆప్షన్ చెక్కే వస్తుంది. Just click OK. Yeah, ఈ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంది అని వస్తుంది. Let us make it as give as a different name, accounts. Okay, see మనం ఒక కొత్త OU అనేది క్రియేట్ చేసాము. ప్రెసెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత when I'm trying to delete this one, see you will get an error like this. See, you don't have sufficient privileges to delete ఇలా మీకు యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ దీని నుంచి ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంది, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ అని చెప్పి మీకు పాపప్ వస్తుంది. హౌ మరి ఇన్ కేస్ ఇది డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి? ఇన్ కేస్ ఇది డిలీట్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మీ ఓయూ అనేది డిలీట్ అవ్వకూడదంటే మీరు ఆప్షన్ చెక్ చేశారు, రైట్? ఇన్ కేస్ ఈ ప్రొటెక్ట్ అయి ఉన్న ఓయూని డిలీట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే గో టు వ్యూ. ఈ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ అనేది బై డిఫాల్ట్ అన్చెక్ అయి ఉంటుంది. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు చెక్ దిస్ వన్. రైట్ నో చెక్ చేసిన తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసిన ఓయూ నేమ్ వచ్చి అకౌంట్స్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, గో టు ప్రాపర్టీస్. మీకు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్రొటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ ఉంది కదా, దీన్ని అన్చెక్ చేసి అప్లై ఓకే. వన్స్ యూ అన్ప్రొటెక్ట్ చేసిన తర్వాత వన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్, రైట్, ట్రై టు డిలీట్ ద ఓయూ. సో వితౌట్ ఎనీ పాపప్ యూ కెన్ ఈజీలీ డిలీట్ దిస్ వన్. See, not only దీన్ని OU మీద కాదు, it can apply on users also. For example, you had a user called Basha over here, right? Right click, go to properties. If you go to object, see మీకు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ యూజర్ని బాగా క్రిటికల్ యూజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ డైరెక్టరేట్కి సంబంధించిన డైరెక్టర్ సంథింగ్ అలా అనుకోండి. యూ కెన్ సర్చ్ అలాంటి క్రిటికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద యూ కెన్ అప్లై దిస్ వన్. ఓకే, ప్రొటెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంట్ డిలీషన్. బై మిస్టేక్గా డిలీట్ చేయకుండా ఇది ఒక ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ఏ ఎడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ అవ్వకుండా ఒక ఎడిషనల్ లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీలో పనిచేస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్ వన్, అప్లై ఓకే. రైట్ నో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డిలీట్ భాషని యూజర్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే సి it will throw up an error because it is accidentally protected. You can't delete any pop-up వస్తుంది. When if you want to delete this one, you have to follow the same procedure. Go to properties, object, uncheck the accidental deletion option, uncheck చేసి okay. Now you try to delete the భాష యూజర్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. దిస్ ఈస్ హౌ ద యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ అనేది ఇలా వర్క్ చేస్తుంది. సెకండ్ మెథడ్, యూ గో టు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అడ్మిన్ సెంటర్. Here expand this one, go to Tesla group. మన డొమైన్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ ఓయూస్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి మీకు. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, టేక్ ఏ ఓకే, రైట్ క్లిక్, గో టు ప్రాపర్టీస్. ఇక్కడ చూడండి మీకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా మీకు కూడా ఆప్షన్ వస్తుంది, ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్. ఇది చెక్ చేసి ఉంటే మీకు డిలీట్ చేయలేరు ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని. ఓకే, సో యూ విల్ త్రో అప్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, మనం ఈ విండో నుంచి కూడా మనం ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓయూ మ్యాచ్ చేద్దాం అనుకోండి. ఈ ఓయూకి ఒక సి ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ అనేది డిఫాల్ట్గా చెక్ అయి ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓయూ మీద చెక్ చేసాము, ఒక గ్రూప్ మీద చెక్ చేసాము, ఒక యూజర్ మీద చెక్ చేసినా సరే ఇట్ విల్ బి ద సేమ్. ఓకే, ఒక యూజర్ మీద చెక్ చేసినా సరే యూ విల్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్ ఓవర్ హియర్. There will be option, yeah, you can see it over here, right?
ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ యాక్సిడెంటల్ డిలీషన్ అనే ఆప్షన్ చెక్ అయ్యి ఉంది కదా. ఇఫ్ ది యూజర్ అనేది క్రిటికల్ యూజర్ అయితే యూ కెన్ చెక్ దిస్ వన్, క్లిక్ ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ వెన్ యూ ట్రై టు డిలీట్ ది యూజర్ మీకు ఎర్రర్ అనేది త్రో చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 మెథడ్స్లో మనము ఒక యూజర్ని, మీకు ఎప్పుడైనా టికెట్స్ వస్తాయి రియల్ టైంలో, డిలీట్ ద పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆర్ ఓయూ ఆర్ ఎల్స్ యూజర్ అనేది, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ మెథడ్. లైక్ మీరు యాక్సిడెంటల్ ప్రొటెక్షన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవడం ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, ఇట్ విల్ బి ఏ additional layer of security. This is all about the video, friends. Thank you. Have a nice day.